Дорогой Господь, Ты гигантская вселенская форма, вмещающая в себя все тела индивидуальных живых существ. Ты хранитель трех миров, а значит и хранитель ума, чувств, тела и жизненного воздуха всех живых существ. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. Purport: as the individual body of the living entity is composed of millions of cells, germs, and microbes, the universal body of the Supreme Lord similarly contains all the individual bodies of the living entities. Комментарий. Подобно тому, как тело каждого живого существа состоит из миллионов клеток, бактерий, других микроорганизмов, вселенское тело Верховного Господа содержит в себе тела всех индивидуальных живых существ. Lord Shiva is offering his obeisances to the universal body, which includes all other bodies, so that everyone's body may fully engage in devotional service. Господь Шива выражает свое почтение вселенскому телу, включающему в себя все остальные тела, и молит Господа о том, чтобы тело каждого живого существа было полностью поглощено преданным служением. For instance, the smelling instrument, the nose, can engage in smelling the flowers offered to the lotus feet of the Lord. The hands can engage in cleansing the temple of the Lord, etc. Поскольку тело индивидуального живого существа состоит из органов чувств, и они должны быть заняты преданным служением Господу, например, нос, орган обоняния, может вдыхать аромат цветов, предложенных лотосным стопам Господа, руки убирать его храм и так далее. Indeed, being the life air of every living entity, the Lord is the maintainer of the three worlds. Господь, ставший жизненным воздухом в теле каждого живого существа, воистину является хранителем трех миров. Consequently, he can induce every living entity to engage in his real life's duty with full bodily and mental strength. Поэтому он способен побудить любое живое существо отдать все свои физические и умственные силы исполнению истинного долга. Thus, every living entity should serve the Supreme Personality of Godhead by his prana, life, artha, wealth, intelligence, and words. Это значит, что каждое живое существо должно своей праной, жизнью, артхой, богатством, разумом и речью служить Верховной Личности Бога. As stated in Srimad Bhagavatam 10:22-35, Etavad Janma Safalyam Dehinam Iha De Ishu Pranayar Artayar Diya Vacha Shreya Archanam Sada. Об этом сказано в Шримад Бхагаватам 10:22-35. Even though one may desire to engage in the service of the Lord without sanction, one cannot do so. Как бы ни хотело живое существо служить Господу, оно не сможет делать это, пока не получит соответствующего разрешения. Lord Shiva is offering his prayers in so many different ways in order to show living entities how to engage in the devotional service of the Lord. Вознося молитвы Всевышнему, Господь Шива обращается к его различным экспансиям, чтобы показать живым существам, как нужно заниматься преданным служением Господу. Sarva Sarvatma Dehaya Viseshaya Staviyase Namas Trilokya Palaya Saha Ojobalaya Cha. My dear Lord, you are the gigantic universal form which contains all the individual bodies of the living entities. You are the maintainer of the three worlds, and as such you maintain the mind, senses, body, and air of the life within them. Air of life within them. I therefore offer my respectful obeisances unto you. Перевод текста еще раз. Дорогой Господь, Ты гигантская вселенская форма, вмещающая в себя все тела индивидуальных живых существ. Ты хранитель трех миров, а значит и хранитель ума, чувств,
тела и жизненного воздуха всех живых существ. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой. So Krishna ultimately is the maintainer of everything. Кришна является поддерживающим все. Он поддерживает все. And the universal form is non-different from Krishna. И вселенская форма не отлична от Кришны. Although Prabhupada does explain that that is not an eternal form of the Lord, the universal form, that's a temporary manifestation. Хотя Прабхупада объясняет, что вселенская форма Господа не является вечной, это временное его проявление. It's only connected with this material creation. It's not a form of the Lord that is manifested in the spiritual world. Эта вселенская форма связана с материальным миром, она не проявлена в духовном мире. But nevertheless, the universal form is a very impressive form of the Lord. Но так или иначе, вселенская его форма очень впечатляющая форма. Although there are different universal forms manifested by the Lord in different situations. Конечно, много вселенских форм, которые проявляет Господь в разных обстоятельствах, ситуациях. On the battlefield of Kurukshetra, Krishna showed his universal form, and in particular there Arjuna could see that all the opposing warriors were being devoured by the universal form of the Lord. Ту форму, которую он показал Арджуне на поле битвы Курукшетра перед битвой, показывала, как он поглощает всех бойцов с противоположной стороны. So it's a special manifestation which was shown on the battlefield. Это особая его форма, которая была показана именно там, на поле битвы Курукшетра. It was Krishna displayed it at the request of Arjuna. Которую Кришна проявил, показал по просьбе Арджуны. But when Arjuna actually saw the universal form with all the, activities like devouring all the opposing soldiers, then he was not inclined to just continue meditating on that form, but rather he asked Krishna to show his original form. И когда Кришна показал эту форму Арджуне с тем, как он поглощает всех врагов, всех воинов с другой стороны, то Арджуна, он был очень впечатлен и не хотел продолжать медитировать на эту форму, но попросил вернуться к обычной изначальной форме. So Krishna showed first his four-arm form and then his two-arm form. И затем Кришна вернулся к четырехрукой своей форме и затем к двурукой. And obviously in a two-arm form, Arjuna was able to relate with Krishna in a much more intimate way. И в двурукой форме, когда Кришна снова оказался, то Арджуна мог уже общаться с ним на привычном уровне. And of course, it is much easier to develop affectionate and loving dealings with form of the Lord, the two-arm form, which is much more accessible and relatable to. И, конечно, легче развить любовные отношения, взаимодействие и доступ к такой форме, двурукой форме, и общаться с ним в такой форме. All the sweetest relationships
of Krishna and his devotees are, with Krishna in his two-armed form, generally speaking. И обычно, конечно, самые сладкие и самые любящие отношения между Господом и его преданными — это когда Господь проявлен в его двурукой форме. Just like we are reading the Bhagavatam, or the Krishna book, which is a summary study of the 10th canto. So these books are particularly focused on the two-armed form of Krishna. Когда мы читаем игры Господа с 10-й песни или книга Кришна, Верховная Личность Бога, которая является сборником этой 10-й песни, то в основном все игры там проходят с Кришной в его двурукой форме. Because they're much more approachable. Потому что к этой его форме гораздо легче приблизиться. But nevertheless, we see in different leelas, Krishna, manifesting himself in different ways, in a four-armed form, and even he's manifesting himself as a mountain, as Govardhan. Но в разных его лилах мы видим, как Кришна проявляется в разных формах. В четырехрукой форме бывает, и даже как гора в лиле с Говардханом. And also universal form. И также его вселенская форма. So this gives us the understanding of the greatness of the Lord, of the unlimited powers that the Lord has. Это показывает нам о его безграничном могуществе, которым он обладает. And in this way, it enhances one's understanding of Krishna. И это также вдохновляет и еще больше подталкивает к тому, как понять его, к пониманию Кришны еще больше. Mm-hmm. So here in this verse and purport, on the one side it said Krishna is the maintainer of all the worlds, but at the same time he's maintaining each and every living entity, the mind, the senses, the body, the life airs of each and every living entity. И в этом стихе, здесь и комментарий говорится, с одной стороны, что Господь поддерживает все мироздание, и также, что Он является хранителем ума, чувств, тела, жизненного воздуха всех живых существ. So Lord Shiva is offering, the Prabhupada saying here in the purport, Lord Shiva is offering his obeisances to the universal body, which includes all other bodies, so that everyone's body may fully engage in devotional service. И здесь комментарий, также Шрила Прабхупада пишет, что Господь Шива обращается с молитвой Господу, который является вселенским телом, и в этом теле содержатся все другие тела живых существ, с тем, чтобы они могли заняться преданным служением Ему. So this is what is being stressed here in a purport, that we, Krishna is maintaining all the different aspects of the creation and of our own existence, but therefore we must utilize everything in the service of the Lord. Здесь подчеркивается, что Господь поддерживает все в творении и наше собственное существование, поэтому мы должны занять всю свою жизнь и чувства в служении Ему. Since the Lord is the life air of every living entity, he is the maintainer of the three worlds. Поскольку Господь поддерживает всех живых существ и поддерживает все три мира, so consequently, he can induce every living entity to engage in his life's duty with full bodily and mental strength. Поэтому он может также
подтолкнуть или вдохновить всех других совершать свой долг с всеми силой своих чувств. Thus, every living entity should serve the Supreme Personality of Godhead by his prana, life, artha, wealth, intelligence, and words. И это значит, что каждое живое существо должно служить Господу всей своей праной, жизнью, артой, богатством, разумом, речью. But of course, as we know, many living entities are not doing that. They're deviating from their constitutional position and from their prescribed duties in life. Но мы знаем, что многие живые существа не делают этого, отклоняются от своей изначальной конституциональной позиции и не занимаются этим. They're rather using their energies to enjoy the senses or to explore some small aspects of the material creation. Но скорее занимают свою энергию в наслаждении или эксплуатации разных энергий этого мира. So that's why it's required not only the Lord giving instruction, but other great personalities like Shiva and so many important personalities who speak in the Bhagavatam, and also so many acharyas who have commented on the Bhagavatam and propagated Krishna consciousness. Поэтому не только нужны наставления самого Господа Кришны, но также и таких великих его представителей, как Господь Шива, других великих преданных его, которые дают наставления в Шримад Бхагаватам, других возвышенных преданных и также ачарьев. So it's not such a simple thing to induce all living entities to engage in devotional service. Это непростое дело подтолкнуть или вдохновить всех живых существ на занятия преданным служением Господу. Rather, it requires a whole, I guess you could say, army of acharyas and spiritual teachers. И вот мы видим, что для этого требуется целая армия ачарьев и духовных наставников, учителей. Who have spent a lot of energy also in propagating Krishna consciousness. Которые затрачивают много энергии также на проповедь, распространение сознания Кришны. I mean, we see how much Prabhupada dedicated his life to teaching and preaching Krishna consciousness. Мы видим, сколько энергии и силы затратил Шрила Прабхупада на то, чтобы обучать и распространять движение сознания Кришны. It's not such an easy thing or simple thing, especially in Kali Yuga. Это непростое дело, особенно в Кали-югу. In a Satya Yuga, that's a different matter. It would be easier, I guess. The whole atmosphere would be much more conducive for spiritual life. В Сатья-югу другое дело. Там вся сама атмосфера способствует духовной жизни. We also find that when we go to holy places like Vrindavan and Mayapur, where there's so much energy focused on serving Krishna, the whole atmosphere of those holy dams is Krishna conscious. Здесь также мы находим такую атмосферу, когда отправляемся в святые места, Вриндаван, Майяпур, где вся атмосфера направлена на служение Господу, и там располагает к этому все. So in one sense, we can say it's easier to be Krishna conscious in holy dams like that. Поэтому можно сказать, что в святых дхамах легче заниматься преданным служением. But nevertheless,
Prabhupada, he didn't recommend everyone just go and stay in Vrindavan and Mayapur. Rather, he recommended visiting from time to time to get a spiritual strength. И Шрила Прабхупада не рекомендовал постоянно, поэтому находиться, так или иначе, находиться в святых храмах, но какое-то время проводить там времени, а время от времени приезжать туда и заряжаться духовной энергией. So, although it's true that the Lord can induce every living entity to engage with full bodily and mental strength in devotional service, unfortunately in Kali Yuga, the majority of the conditioned souls are in illusion and they're deviated from the real purpose of life. Хотя Кришна может вдохновить каждого, занять свой ум, речь, разум в преданном служении ему, но, к сожалению, в Кали-югу люди находятся под влиянием иллюзии и не занимают свою силу, свою энергию, чувства в служении ему. So, yes, it requires not only instruction from Lord Shiva and from the Bhagavatam, but it requires the whole parampara of highly advanced devotees and their followers to enliven and teach the people to engage in devotional service. Так что, чтобы просветить и вдохновить живых существ, заняться преданным служением, необходимо молитвы таких великих преданных, как Господь Шива, здесь для вдохновления, но также и целые все ачарьи, великие возвышенные преданные, и также их последователи. But we are fortunate that such valuable instructions and such comprehensive instructions given by the great souls, so much of that is contained in the Srimad Bhagavatam. Но мы так удачливы, что имеем возможность изучать, читать, применять эти молитвы и наставления, доступные для нас здесь, которые изложены в Шримад Бхагаватам. And the purity and authenticity of the teaching have been maintained very nicely, passed down through the parampara very nicely. И чистота и авторитетность этих наставлений, они доходят до нас без искажений. And especially, of course, in the modern age, Srila Prabhupada, being a very, very advanced devotee and powerful acharya, he has spread Krishna consciousness all around the world. И сам Шрила Прабхупада, который здесь сейчас находился, не так давно, будучи величайшим преданным представителем парампары, распространил это знание по всему миру. Put it into the very, we can say, digestible form in his commentary purports. И доставил для всех это знание самым удобоваримым, понятным способом в своих комментариях в этих книгах Шримад Бхагаватам и других. Organized ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, which has many temples and centers where people can come and learn about Krishna consciousness and also get engaged practically in devotional service. И организовав это движение по всему миру, сейчас есть множество филиалов этого движения почти в каждом городе, с тем, чтобы могли люди прийти, узнать, обучиться, понять это знание и применить также его на практике, заняться преданным служением. And of course, Prabhupada also established the Bhaktivedanta Book Trust to publish these important books with his translations and commentaries.
and get them translated also into many languages of the world. И также Шрила Прабхупада основал это Бхактиведанта Буктраст, издательство с тем, чтобы печатать эти могущественные книги, распространять по всему миру на многих языках. So in a short time, Prabhupada was able to organize all of that so as to have an ongoing mechanism and process for teaching people all over the world how to practice Krishna consciousness. Так Шрила Прабхупада за короткое время смог поставить на рельсы этот огромный механизм с тем, чтобы обучать других и продолжать, чтобы все могли продолжать заниматься преданным служением по всему миру. So our duty is to continue that work that Prabhupada has set into motion. И наше дело продолжать эту работу всего этого механизма, всего этого движения, чтобы оно в дальнейшем продолжало работать. And that just as Lord Shiva is offering prayers to show living entities how to engage in devotional service of the Lord, so Prabhupada has also done that, not only offered prayers, but set into motion mechanisms for teaching this knowledge all over the world. И так же, как здесь мы читаем, Господь Шива возносит эти молитвы и также дает наставление с тем, чтобы показать живым существам, как быть занятым преданным служением Господу. Также Шрила Прабхупада сделал это движение с тем, чтобы оно двигалось дальше и показывало всем, как быть занятым преданным служением Господу. Also to teach people a proper understanding of who is Shiva, who is Krishna, who is Vishnu, who is Brahma. И также дать понимание людям положение этих живых, этих могущественных личностей, таких как Господь Шива, Господь Брахма, Вишну, Кришна. So in this way, Prabhupada is carrying out and continuing the work of Lord Shiva. Таким образом, Шрила Прабхупада продолжает это дело Господа Шивы. And our duty is to continue that further. И наш долг продолжать делать это и дальше. Okay. Any comment here or question? Харе Кришна, какие-то вопросы есть или дополнения? Yes, Champakalata. Харе Кришна, большое спасибо, Гуру Махарадж. Скажите, пожалуйста, а вот когда мы попадаем во Вселенную, в материальный мир, мы попадаем в одну Вселенную, и потом мы из нее все творение не можем выбраться до тех пор, пока она уничтожится? Или как? Потому что это связано, мой вопрос, в связи с тем, что вот сказали, что в Сати-югу легко выбраться отсюда, а в другие юги очень трудно. Но неужели столько юг, и мы никак не можем выбраться из этой Вселенной? Или мы из других приходим, но в процессе творения? Вот понятен вопрос, нет? Из других вселенных. Вот мы как вот мы приходим в эту Вселенную, так мы отсюда и не можем выбраться до процесса, когда Вселенная будет уничтожена. She's asking that when Jiva comes into this universe, this Brahmanda particular, but does it travel and transmigrates in terms of the samsara only within one Brahmanda, one universe, or also travels into other different universes? Technically, he can transmigrate or take birth in any of the material universes, to my understanding. Живое существо может попасть, трансмигрировать или воплотиться не только в разных вселенных.
that is dependent on the Lord and his authorities where we will take birth. Зависит от Господа и от его представителей, где и когда, как займет следующее, получит следующее воплощение. As we know also, if a living entity becomes very Krishna conscious, he's qualified to go back to Godhead. First, he will go take birth in another universe where Krishna is performing his pastimes. He will join Krishna's pastimes there, and then from there, eventually, he will be transferred to the spiritual world. И мы знаем, что когда живое существо достигло высот в духовной жизни, оно может в дальнейшем родиться в той вселенной, где Кришна проводит свои игры, вот, там получить уже окончательную квалификацию и потом вернуться в духовный мир. Here, Doyle Nitai, you want to comment here? Харе Кришна, да, Гуру Махараш, я тут на улице, простите. Ну, я могу чуть, если вы позволите, что нам на Бхактиведанте рассказывали по этому поводу. И еще вопрос у меня. Okay. Ну, я слышал, что обусловленные души, которые... Just a minute. He wants to explain what he's learned about that in the Bhaktivinoda course. Yes. Да, Да, он хочет объяснить, как их там учат на курсе по Бхактивиданте. Ну, я слышал, что... Простите, Гуру Махараш, примите мои дандаваты, простите, переживать прежде, чем я вопрос задам, и преданные дорогие. Там обусловленные души, которые приходят, ну, в самом начале творения, они, ну, вместе с Брахмой, он рождается, они находятся здесь, пока не освободятся, ну, то есть в одной вселенной. И только достигшие совершенства преданные могут попасть в ту вселенную, где Кришна, вот как вы сказали, да, ну, являет свои игры, а остальные тут остаются, пока не закончится цикл творения. As I heard there that Jivas enter universe along with Brahma when from spiritual world and stay here until they get salvation in one particular universe. Don't go to other universes until they get salvation. And then already, as you said, they may enter other universe to where Krishna is present. Да, если обусловленная душа не успела достичь освобождения, она входит вместе со всем творением, ну, когда Брахма умирает, она в тело Махавишну обратно возвращается. И там ждет следующего цикла творения. And if Jiva does not get salvation till universe finishes, then they absorb in Vishnu's body along with Brahma, and then when another creation, another cycle, then again they take birth here. Where are you quoting from? Это откуда эта информация? Ну, это я не слышал на семинаре этого Тамал Кришны Госвами, Вриндаван Махимамрита. Там вопрос, когда в духовный мир, он там давал. Ну, на Бхактивиданте я этим делился. Previously, I heard from Tamal Krishna Maharaj's course about Vrindavan Mahimamrita. He was asked a similar question. And then also here, I give this example in Bhaktivinoda course. Yes, but when they're teaching it in Bhaktivinoda course, are they quoting it from a particular scripture or just so we know? Но они же там на курсе Бхактивinoda, когда вот эту информацию или что-то приводят, они же ссылаются на какие-то шастры или просто так приводят пример? Нет, это когда цикл творения Шримад Бхагаватам мы проходили, как творится вот этот цикл День Брахмы, потом сколько Брахма живет. И там об этом говорится, что живые существа, которые сюда попадают, они в пределах материальной вселенной находятся, пока не достигнут освобождения.
Ну, то есть, Yeah, рождается здесь. we can find this in Srimad Bhagavatam also, where cycle of this universal creation is described. So there it's said that jivas, they rotate here in one particular universe until salvation. Ну, обусловно джива имеется в виду, не освобожденный. Освобожденный может другой. That we say about conditioned soul, but already liberated soul, they can travel wherever they want. Okay. Спасибо, Гуру Махарадж. Простите, что это. От вас все равно все знание идет ученику, поэтому по вашей милости. Hare Krishna. Let's hear from Vaninath Vasu. Thank you, Doyle Nitar. Thank you. Харе Кришна. Спасибо, Гуру Махарадж. Hare Krishna. Vaninath Vasu Prabhu. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, Hare Krishna devotees. A little point is, I would add a little bit, that 8,400,000 of species of life created by the Lord Brahma, it includes, it's not reside, we cannot find it only in our universe. Comes from whole creation. I mean, there is like so many species of life we don't have now. We can see very ancient form of life, big dinosaurs, or can say like that. And that's why this creation, this Brahmandas, so many Brahmandas, in order to fulfill the desire of living entities, because every living entity has different desires, and according to desires, they can take born in different Brahmandas. Where is that species of life available for them? That's why they're not remaining only in one Brahmanda during the whole his life after life, but he's traveling. And also we know that verse Brahmanda Kon Bhagavan Jiv, that after many traveling in different Brahmandas, Jivas, they are attaining this when mercy of Guru and Krishna, then they can be liberated from this so-called birth and death. So that's the answer of that question, that not only within one Brahmanda we eternally existing until we get in this mercy of Guru of Krishna, but we're traveling all over the whole universes. That's why 8,400,000, this is too much species, like 400,000 human bodies. It's not, we can find here in one universe. This is disseminated in every universe, different form of human body. So this is a different answer then. Yes. Вот еще другая точка зрения проявилась, что живое существо путешествует не в одной вселенной, а в разных вселенных, потому что 8,300,000 не только в этой вселенной, а все они и в других еще путешествуют. Как бы надо все пройти, поэтому это еще такая точка. Не, это, простите, можно добавить? Это имеется в виду каждую брахманду, это если она за один цикл не успела достичь освобождения, тогда она в другую брахманду попадает со следующим циклом. Вот что имеется в виду, что много брахман на проходе. If jiva does not get salvation, if not in time, till its annihilation, not getting salvation, that it enters into another to go on with this process. No. Поэтому еще, да, поэтому еще Дурга называют это вселенная, это как крепость. Ее невозможно отсюда выбраться. Пока вот творение идет, Брахма пока здесь, либо ты достигаешь освобождения, уходишь на Вайкунтху или в другую, где Кришна, либо ты тут, пока Брахма не покинет этот пост, ну, не уйдет. Ты тут рождаешься, внутри этой вселенной. That's why they call it Durga, very difficult to overcome. So that's why Jiva stays with Brahma until Brahma's life also in one universe. Yes. But no, this point is, which I brought this point, that
in order to fulfill desire of living entity, because not every the form of life is available in one Brahmanda, like in this particular time. We didn't see the many form of which was in the past, but in other Brahmandas, it's available. That's why after when someone is leaving his body, he has to take some another body, which according to his desire. That's why according to law of nature, law of God, it's very easy, can change his Brahmanda to take birth in that form of life, which is suitable for his desire, can fulfill his desire. That's why personally he's just traveling from one Brahmanda to another Brahmandas. Not only in one Brahmanda, this whole circle has to go. Then after that, it can be like that also, but it also can be, he can change his Brahmandas also. По-русски. Каванинат вашу Прабху говорит, что можно переходить из вселенной во вселенную в течение вот этой жизни Брахмы, потому что другие тела в тех вселенных присутствуют, а в этой вселенной может не присутствовать. А чтобы все желания дживы исполнить, вот, они могут поэтому получить это тело, которое в этой вселенной нет, а в другой есть, получить в другой вселенной путешествие. Okay, then these two answers are, you know, they're different, what to say. So if either of you can bring some more specific shastric quotations, either from scriptures or from acharyas, we will be very interested to hear. Everyone will be very interested to hear that. И вот нам будет интересно услышать какое-то особое объяснение, взятые из шастр или ачарьев по поводу этих двух точек зрения. Если вы приведете их нам, когда дальше, в следующий раз будет интересно.